isa cia Vilingi wa Mauvoo. Inaokevya musiaisia mwendana na udhocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo twisa omwena nusu wa chuma wa matuku 18 mwini wa mbe mwakani wa 2024 tawa Caroline mweni wa Muteti na Sharon Dinda ni wakukweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko Mauvoo hotundu tukumbanisye kwa ukuveni tau. Ala tukumbanisye ni vamwena Musumbe Ruto kwa Asia Koti Noguo ukaumia Kenya madhiyeni Raila ya Asia Koti kutume wanaini kwa kudhuku. Muyumbe Recho Nyamai kutetea makivu matelemwa kuvetwa wiane ni Minister Malonza. Ndongo ya Waipa Kalonzo Musyoka kwa Asia ni wende kuivangi ya usaku wa nini ni kilungu cha ikumbi ya siasa. Na mamani wa makuweni ndiwa kukulia atethewe avikie kudi sekondari. Vilingi wa Mauvoo. Nende musiaisa mwendo andi ulilikanyaka na woni waku no tutumia nambani ya ile 395 kanavaya mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV na tuyambililia itina wa unena ni ana uneni wa Minister wangwata niyo yandisa umeloni wa sua na isio ila no mopeni na Malonza kutelemia kumaveta uyani makivu alame uvindu wa mitalatala ya kunai italiwa utethio kui enende isioni kivathukanio vandhi ya Kena ungu wa muvea wake muyumbe wa kitwita ithio Recho Nyamai na keni wasungia uneni usu kwa kwiyava kana enende kana ethiwani we muyumbe wa kitwita ithio vaikivu ona umwe wa kisioki evetwa wiani ni Minister Penina Malonza na kumena makivu maende na kunengane liu isioni taisu otondo manethiwe mainengana Penina anawetete kana liu wa utethio unethiwe winengano kwa kumanano kitui ta ithio na kwenda mitala talamia uhikiwe na kuatiwa ni makivu ila manatwa yasia iseso yu Onesmus Talo nukutuelesea. Mujumbe wa kitui cha ithio Recho Nyamai weveta mbewa enende kana makivu maivetwa wiyani mujumbe wa kitui cha ithio na musumbi wa nthia Kenya William Samoei Ruto. Uneni wa mujumbe uo wionekane kutungilia uneni wa Minister wangwatanio cia nthi cia umeloni wasio na isio ilanomo Penina Malonza ulona anenia enya ichaliwo otethio kitui cha ithio balona wetie kana makivu alame uthio tena metalatalila ikito ya kwenye ichaliwo otethio nimekuunga moyani. Mwana muvutwa imuvutwa mwikitata kwenenga na liwo ondu na nenga nayo mangaya kamwiwi ati mateka la serikali ni miaka 10 nyekumela na ndike kivela ni ndiona chivo kuvutwa ama ko kwa nenge ale baituni mwekadero kwa no rwako ngea nondo yandu mwana muvutwa dai juni ama nekana anumeka lilwe meibela mapasta muboye na DC mai nimo tuiche ni motetema Inyamoteteme ili muema na mondola wekibela ni eta wa William Samoei Ruto. Iyo muyumbe uwa kitui cha ithio Recho iweta kana vaikivo no moko tilwa wiya amenda mende na kunenganele wotedio metumia metalatalila mana atumia kindu kila Penina unaona nisekolea nacho iweta kina vinye ya enende amwe na ndaisa kwetikila nacho. Ima mgewa ni Mauvoo. Mwevutwa ni mumbunge. Na mwevutwa Ruto ekibela. Mwevutwa Recho wa Nyamai mumbunge yende mwanambe onenga na ligo muvutwa mwikitata kwenenga na ligo ondu na nenga nayo. Alafu kuna mtu anajiona anaelewa sana CS akitoka yeye anaingia kwa meeting na chama yake anaanza kugeuza katiba ya CS. Kwambie hata kama hajaiona CS dunia hii CS akisema ni sauti ya rais na ibadilishwe. Ibadilisha unataka kutuambia rais wa dunia hii ni mjinga. Wewe ndiye mwerefu. Kwa hivyo sheria itakufuata mpaka nyumbani kwako. Kwa nano kunikilenikana makivu 12 kuma kitui cha ithio mwaka muthelu ni manavikia mbewanza magukisana wanganga nyakusungia mokulio yulwa kukonanya kutumia liu otethio kana mwoli kutwa isi oteti unyuvanini monene muvetu alamana wakonana suana kutumia liu usu kuendethesya muteti umwe kutwa isi kampeni siake kukitui cha ithio. Lazima tuwe wazi kwa kupeana hii chakula. Na hivi karibuni mtasikia mtu amefungwa.
Nye ndina dhau. Na yule atacheza na hii chakula analala jela mara moja. Kufikia saa hii nimefuta watu 5 na nitaendelea kufuta. Hautacheza na chakula ya mwananchi. Uteti Kitui Chethio waneko kwatie vyo vikatua muyumbe huu na Minister Penina Malonza na ulaumite kilioni mbunge kiu pala Penina onombolekana vanena muvango wa mama atongo ikwenda akuno mungu ndakakinye Kitui Chethio ni munini wa Musumbi Rigathi Gachagua. Niko katika kiti na kuna yule anasikia sistahili. Sistahili ulikuwa wapi Mungu akiniona? Kanuna nini? Sasa nikiingia siasa ndogo ndogo na inatoka hapa South, haitoki kwingine. Hapa South ndogo ndogo tu. Bana alikuwa munini wa Musumbe. Bana alimana amwe bana. Tuwe Penina ndaka kinake tuiso na ndaka kinake tui. Au menisi aitopa mwenda kwa zendiba waka. No, si minister kana president kuoga kwa. Mimi si mkubwa, mimi ni mdogo. Na nikiwa mdogo ndio hao watu watafaidika. Nasema ya kwamba mtu asitukane mwingine na mtu asituonyeshe ni mkubwa kuliko sisi. Yune kivuvu ano kinene kuima kivu itina kuwa manenganili uo tebia undu manedhi ito mainenganene muyumbe uo. Uone maovothi isha mitalatalela inekiwe ni Minister Muviani Usu Penina Malonza na kuatia uneni wa muyumbe uo. Na kuanzia leo tutakuwa na kamati ya community ambayo itafanya kazi na hao chiefs. Ya kuangalia mpaka waone store iko empty. Uyu kakavindani kala nake mujumba Kitui cha umelone wasua ni Mrodi Mbai ona mwendie Minister Penina haiki kunengane mawe ya kuyatetia alamatana kwa tambao chama cha UDA. Wova kiumia muthiata ethi atongwe aya membeni wa serikali ya Kenya Kwanza na nemaende na kudhuthia mbaya mukambe kwa tambao serikali ende kuyana na maoneni momeona nyamahani kitemo enem tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV Nita Onesmus Chalo. Ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka eonekana ende kuivanga nundu wa usakwani munene wangilile na miongo elina muonza valona mathani wayo wetie kanani wambise chalo cha kutwika musumbi wa thanthatu wa nthi ya Kenya ayase kana savali nde uvangwa niwe ukuvangana no chuma ki nthini wa unenania wa imwe kwa imwe na kisese kimwe cha Mauvoo Kalonzo unawetie kana mbala sisi masemba make vile cha usumbi 2027 no ile imutungia President William Ruto muvea nundu wa kutangasa kana makaunga imwe livota wito kuma ilovi Benjamin Mwaka ni watu mbanisi alivoti ya ikumbe ya siasa kwa uliku. Kikungu cha utatu wa usumbi kulani nene siukite kemwikite ndongoi ya chama cha Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka katika tuamutia wa unena nyao ni kwithwa mwene no utangasite kana ivinda yune yake thino wa ngwatanio ya Azimio kukitia kivila cha usumbi kwekwiyo kana kwekweo. Everybody is free to run. Yeah, but as we run, it will become clear. It will be very, very clear that we are going to end up with a 2-horse race. And that will be President William Ruto. Because he announced it himself. Everybody in this country knows who William Ruto's challenger is. He has made it very clear himself. And now I'm just waiting for this endorsement by the party and we bring it to fruition. And the coalition? I don't think the coalition will have a problem. As indeed I've been listening to a lot of Kenyans who seem to be very clear-minded about the route we should take, about yours truly as a party leader of Wiper, the route we should take. Yeah. What's the route? Is Kalonzo Musyoka vying for 2027? That seems to be the clarion call. I'm saying actually clarion call. Kalonzo nuwete tekane itino kuungama itino Raila mavinda atatu yu ambe thikulani siangilile na 13 ungua ngwatanio ya CORD ya keli ya ivindani ya kula sia mwaka wa ngilile na 17 ivindani ya utetu wa NASA ni ya katatu inai kulani betu ungua ngwatanio ya Azimio One Kenya thingile ile kana kithwa kindu cha kutelemia muno ethwa ndongoi ya ODM Raila Odinga agatangaza kwa ivinda ya thanthatu kana ye masembani mokite makivila cho sumbe. It is everybody's right, including my brother Raila, if he so chooses to run. Yeah, and if that happens, that'd be very exciting stuff. Very exciting. But again, I think we all need to sit back and take a reality check on where we are as a country. Do we want to continue doing the same things, the same way,
and expect the results will be different? Or do we, like I did in 2022, take a back step and support Raila and Mother the way I did, wholeheartedly? Raila wa mwena muthiani wa mwaka mvitu ni wethumirie sanzo kutangaza wendu wake wa kumwilela moko Kalonzo kuendea na ndoto ya Azimio. Aimweta ta umwe wa ateti alonengete ndayathi na wikiku munene. Jamaa ana moyo, jamaa ana ukakamavu, jamaa ni mtu ambaye unaweza kumwamini. Yeye ni mtu mwaminifu, yeye tena ni mtu Mkristo, yeye ni mtu ana tabia ya ukingwana, ana upendo kabisa. Mivango ya Kalonzo mwaka huu ni kulika kiwanzani na maweli kuthimandiana tene na kutasera sianiki waile kunywa kula ni siukita kutuika musumbu wa thandatu wa nthi aibwananya savali yake na ile ya President William Ruto uloambie savali yake ya State House na masemba menguma moteti watene tene wa tanga. In fact, I've called for a National Executive Council meeting on the 16th of this month. It's on Tuesday next week. And we're going to lay out our strategies. We're going to go out everywhere. At the end of the day, this Tanga thing was not very bad. It gave them leadership. So we will do Tanga. We are going to start Tanga. Oh, we will Tanga, my friend. We have said #Mapema your best. And that is a position. Na yunzi ya imwenene ya kuyaka ni kuisila kwaka chama cha Wiper na kila kula ni betu kienesa onakosa ivela sia uyumbe kaunti ninkiwatkanyo tako ya Garissa kaunti ya Kisii hondomwe na Taita Taveta. Asikali maki uteti Kalonzo ni matangazo tekana usumbe wake ukethwa wa kuitikilekani kila mwene nthi ni kwithwa wene mutongoi utaingwa masola maukola ulusanino wanganganya wake uteti. We will rebrand Wiper. A lot of people are actually gearing to join the party, even as candidates. And I tell you, this is going to be a monumental national outfit, political movement. And I welcome a lot of people who know that this is perhaps, and I'm not chest thumping, a very solid political party to join and even prepare themselves to take the tickets and run in 2027. Na ile ya muhimu, msimamo wetu uko na Wakenya wote. Kenyans have endorsed Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo maneno ingine, watch the space. This time, watch the space. And I said, 100% of hustlers are speaking to Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka is the option, is the best option for Kenya. Because wale wako ndani saa hii wameharibu. Na Kalonzo ni trustworthy, sio mtu wa kudanganya ovyo ovyo. Na kuyana na atongoi ngwatanoni ya Azimio ni kana usumbi wa oyu wa Dr. William Ruto. Wanangite kila kendo kwambia na ukwatu wa nthi mbene muthuku vyo. Ngalama ya mekalele yulu muno koti mbingi siende kuvini ya maisha makela mwene nthi ona sekta kwa kanyo ya serikali ni mbaluku ta kisomo uiti katiwa ingi kivathukanyo mavaluku ana meithwa mesa nene ya kampeni ya usumbi ya Kalonzo Musyoka ethwa akethwa ungu Azimio kananza wa ngwatanyo isu atwe wayumbe alameke tengaliko ya serikali methito meivuthiisye siendo isyo nthe kila vinda meivuthukumwa wa President William Ruto ndwina maela muno nthini wa kumanthia muika miana ya mawia na uteti ukitwa 2017 methito maiweta ndakethwa na musindani kavindani ka kumantha tamu wake wa kelu wasumbe. Sisi tuko chini ya kushikilia serikali hii, kusimama naye na rais uendelee kuwa bold, kwa sababu uongozi sio wa mtu ya kuogopa. Nchi yetu kama tungepata mtu ya kuogopa ingekuwa already imekuwa auctioned kama nchi zingine vile mmeona zimekuwa auction. Ile swali tukejiuliza, zile serikali zote zimekuwa ni serikali gani naingia inasema na inatenda? Your Excellency, you've changed the conversation of this country. Hakuna mtu tena ataingia kutafuta urais wa hii nchi bila kuongea juu ya Mkenya. And you really understand the needs of this country. Amechukua serikali wakati mambo iko ngumu. Hii shida ndogo tuko nayo, let's give President Ruto and the government time to sort out the country. Na yuko Kalonzo ni kana noinde yuchalo cha State House mwakani wa 2017 keki yo kwambia na vayua kukiungamia ona vanini.
mapema ndio best. Hatutapangangwa tena. Tunasema muda tutapanga atupangwi safari hii. Makazi medhoto la Kalonzo medhe amese. Anenyungete wivu. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumaba musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. John Sila olawatiwe ate asei mwakani wa 2013 itina wa ithe wake kuwa inya usuwe na muinaembe wa kwiyumya thayo kwa kwiyita ni wenda ndo mango ya ula ukulikila katena kumutethesya kwiyunga na sukulu wa imwana Makueni Boys kwimia ndoto yake ya kutwika ndakitali itina wa kwikanesa mutianini wa KCPE mwaka muvitu walonwa kwatie maxima na 363. John ethitwa yikala musi umwe wa usuvio kana children's home Lawita ni wodi ni Athange Kibwezi kauntini ya Makueni na nasomea sukulu ni wa kanisa wa Deliverance ulawi Kambu kauntini Isu Vatendevi. Kennedy Mulinge ena Mauvoo Mbeange. Ni musieni woso viola wichani Athange Kibwezi kauntini ya Makueni vala John wethito isoviwa kuma mwakani usuwa 2013 vaitolesha maisha make muno makisoma maetha mema kawaida ingetino wakwasi andu ana mamusi wake kwa kwenda omwe hewa kumunini etino wa mutoti yethe wake kutemanga na kuwa mutoti inya wake usuwe na muinaine tina kuyita kumana na ngusanisi cia kimusi. Akawaita akawambia John in a certain room tuingie hapo na we will case that case. Yani tutaketi chini na tutatatua matatizo ya kifamilia. Wakati akawaelekeza kwa room yenyewe na wakati aliwaelekeza yeye akawa ameshaingia wa kwanza akapanda kwa roof juu na wakati aliona wameingia akashuka chini haraka akafunga mlango ukapata hakuna mtu anaweza pita mahali popote. Kutoka hapo ndio walianza kuwakatakata akawamaliza wote. Baada ya kuwakatakata ndio yeye alijinyonga. Mbewa miaka 10 John ethitwa yikala musini wa kusovia siana na isomea skuluni wa kanisa wa Deliverance musini wa Kambu kauntini ya Makueni hate kuiva fees. Vala Julianilo ni ndundu wa kuyanisya ndoto yake ya kutwika ndakitali tina kukosa mundu wa kumukwata mba ukisomo ni cha secondary skuluni wa Makueni Boys. Vala wale kuripoti kwa class cha form 1 wa kwambililia ukete tina wa kwikanesa na kukwata maxima na 3 na miongo 33 mutianini wa KCPE mwakani muvitu. My dream is to become a doctor na siwezi kuwa huyo daktari nikiwa sina any support. So mimi ningehitaji just a support ndio niweze kuhitimu ndoto yangu, kwa sababu hata nikijaribu kuangalia katika jamii yetu, familia nzima hakuna hata mmoja ambaye amefaulu katika masomo yake. Lakini mimi Mungu amenisaidia, nimepita na amenisaidia pia akanipa shule nzuri. Na nina join kesho na chenye naomba ni nipate support inisomeshe ihakikishe nimekamilisha masomo yangu. Shedrack Muthiani Kengoe ofisa wa nyumba 10 na Jacqueline Motiso wa ikundia Kimbene anitasema foundation vala John wethito ikwata usuvio. Maikuli ando mangose ulukulikela katena kwa ile ndoto wa mwana uwila kwa oyende na kusimia. Ethape good Samaritan musamaria mwema utona kweyumia akona kana kaane waila kwa maisha mako eyumie na tetela wathima kuma kwa Ngai. Wasisia ibinda ya kutoa kana skulu pe maundu maingi muno metha maende kana mundu weyumelia akamba osakana ta John akaripoti national school muthenani wa une no tutunge muvea munene muno na Ngai ya imwathima. Netoilasa kwa tamba ni Bishop Mwema muungami wa skulu la John unasomea iweta mwanake utaona ni techeni na kithito na tavena vatu wa kutethiwa na kukwata mbau kisomo chake. Mwana unjoni ni mwana kwa utethwa wailite kutethwa pio nundu kitumi chambe ndena siai kwa ukondu wa kwithiwa mwana huu John atena zia utona kutetheka nicho kitumi thithi twithimboya yakwa oundu bikiye kutetheka nthini wa skulu wa Deliverance School abikie kupingo kiwa nonzia kwa nzia ya utethio wa andu mena ngonzeo kana o mashirika o alama tethasia. Mutongo TV kumachani Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Muvawe mwana kwa Kennedy Mulinge ni kutumbanisa Mauvoo asu na ende ni mateva na tuilekanya na Mauvoo asu mateva itina wakisese kita mutongoi kumulika thina wa fisi kwa Faith Mino Kaloki yu gavana wa county ino ya Masako Mwandu wa Vinandeti
ni waweta kananu kusomethia Faith ngina kumina kisomo chake kuma secondary ngina university. Ugombulo ni Minister Muviani wa kisomo kauntini ya Masaku Consolata Mutesia ulaitina wa kuthoka musi kwa Faith wombula kana serikali ya Masaku ni yuyumbanite kukwata kisomo mbau undu vailite kwa kunaita mavalua mabasari. Ovamana Minister Muviani wa meunda na misi mineneva kauntini ya Masaku na Daniel Nganga ula evikite musini kwa Faith kondu wa utethio wa afisi wake ni waweta kanani mekwa kianyinya wake Faith nyumba nzeo kwa kwithi wa nyumba ila meikala itemba ilu ya kuikala. Ben Mark Musau nukutweleanja. Ni uvucho na utanu kwa mumanyiwa Faith Minoka Loki na ula ekumbilitwe ni thina wa kwa afisi wa kulika class ya form 1 itina wa thina wake kuvikia governor wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti na kuwosa na serikali yake kwiyumia kuikithia Faith na wasoma nginya kimanyisio kinene. Nitunga muvea kwa governor witu wa Vinyandeti na MC ya witu Friendly Kitetu mundu wa kuiwa kiyo chakwa ina na manani ngoi skulu na kwa nimba promise ningusoma ni achieve ndoto yakwa ya kuitha ndakitali. Nitunga muvea kwa honorable witu wa Vinyandeti na ndisio kanitungie muvea kwa MC ya witu Friendly Kitetu pamwe na timu yake after kiyo chakwa nimana kiwiye ningutunga muvea nundu wa uu nini sikana kana kakwa nike usoma na ngaino kukatethia nenyu ngaino kupikia na kumutongoese na kumute. Governor witu a excellence nuku aise mwana mosa musometie nundu ni mwana mui anitwa yange wana aketethia Faith keka anai pandu buna ya tono soma nesa ona max ya swera na kwatie mezi ulua manana kwa excellence ni weju meto soma de sana situ ila si mbine ta Faith Masaku yitu kaunti yitu ya Masaku yonde. Uuni kuyanana na Minister Muviani wa kisomo kauntini ya Masaku Consolata Mutesia na ula utambukie nginya musiko utoine wake imani ikombe yata ni kana kuvicha livoti ya governor wa Vinya na vala Consolata wombula serikali ya kaunti ya Masaku tayeyumbanite kukwata kisomo mbau kwa kunenga amanyiwa basari. Governor witu nunanenga niye basaris. Itu nanenganie basa eslite Muviani wa education na ku sub county ya Yata itu nanengie siana ngili 3 na 304 basari na ula mubangongi wa scholarship ni wende masitwasu ni manana apikie kwitu na nitu launch mubangosu wakana ukite saina obisini wa governor witu wa White House nikana siana isu nazo siambie skulu oundu Faith ukwambia skulu namo onake asomele gina university. Nake Minister Muviani wa miunda na misi minene na Daniel Nganga ulana ake ibikita musini uyu ni waweta tamekwitha mayaki ya nyinya wa Faith nyumba nzio kwa kwitha nyumba ila mekwikala kwayu itemba ilu. Na nundu tina program ya kwake andu maitwala ani beno wa serikali wa Vinyandeti ni madha kana immediately batone tu twa serikalini na baani rodi kwa nombe ngenzau yo kwikala na langi abini yemena babata mamu demboyo ekulia mokembe mamumilie mabata mo serikalini nitamanya pia pe nakana kangitona ba utuini kena disability na konitosa details yako nikaenda kambio support wa kisomo na materials ya hutumia kwikinga against uwogula kawaite the other bit nitamanya pe umaye wake na kena thina wa matu wa kuiwe na nitwosa mubango osu na nuko hospitali one kwacha kuma batala tebe ya onde pa ndama shughulike including organize mubango wa mathiko oswe wo kenda weze kwithia ni wa magwa kwansi la ya elite Mutongo TV kuma ba kauntini ya Masaku nyeneta wa Ben Musau. Kalo kijoni indi aitie ni ova ikuthatangai akatekana malonza ane na ukweli nyamai aeke kwigwa wo molio in Kitui South nitwisi ni wasiasie na vomono unenga na wake manano na uitia last na indi kalo kijoni isu ni ndeto siake na indi musiaisa mwenda kuvikia vau tuamba kosa udhumu monini ni tushoketheti na ndio kuli ando kadhivasa. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili
nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini sio dhambia numba, gathambia ona ikoni, gathambia ona wenda ciana ithambie, no nito muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masithia, kila kindu chonthe, ona kuo wende gwa, no thambia. Vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe, usoni gwa mwambia ola museo. Nuta umeona tabateke. Esilia zile mwolene mwokama katika masilia 10. Maunduni maku onthe ekethia nusongete nambe nundu vamwe vatua wane via. Tausi wana hithi bandu batekindu. Mama uswe na pesa. Baje wina kapointi. Ikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu. Saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa. Otiwo thimbo. Kowe ni nyone ni komie kowe. Ati magwa ni dio mathiara. Ake mama wewe witwa akanite. Kase tumwisi nesa ni musoli na ni kamundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase ni woneke aibilani ambia na babindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Nitwacokethia na indi musumbe William Ruto ni watetea muungamo wake wa wasania wa koti ayasia kana ini yonze ayiyoka ileto na kwitana nthi yake na kuma thinani wa mathie maingi alama mikumbilite ainene akuya Elgeyo Marakwet. Ruto ni wasia kana akena ni lazima maivie koti undu vailite ethi wani mekwenda Kenya isioke ivindani laya ya musumbe wa katatu Mututia Mwai Kibaki wala waweta kana ukwati wa nthi wa kwa I love you. Uneni wa musumbe Ruto nuvikie vandu wa Kenya makalena na uoma yasia kana kuma musumbe Ruto alikake vilani mwai wake nda mwakane wa 2020 na ile koti kautanisi ambiye kuevwa na taitumite ngalama ya thayo ya mbata yulu muno na yondongoi ya Azimio Raila Odinga ni wakula kanisa utavania uguo kwi utongoi ayasia kana vima vitio na amwe wasania wa koti indi kuya koti undu kana kuya koti ula wasani tueni kuwa kuthuku. Caleb Chalo nukutuelea njambe yange. Chathini chamboya ya kutunga muvea kila chethi wa Elgeyo Marakwet kiwanzani cha 10 musumbi Ruto ni watetea matambia ma kuongela koti na vala wonekana kuendekethia matambia ala musumbi watene Mututia Mwai Kibaki ma kueva koti ne kana nthitwa isia maendeleo vate ngova kuwa kiweta kana ngova mbingi tuma Kenya ndilika imani thuku ya kutawa. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea, na mimi naongezea kukopa na madeni ni kujiingiza kwa utumwa. So we have to make a decision. Do we want to be independent or do we want to be slaves? We are at a place where we have to make a decision. Statistics are there to show us. When Kibaki left office, tax as a percentage of GDP was 23%. By 2022, tax as a percentage of GDP was 14%. It had come down from 23% tax as a percentage of GDP to 14% tax as a percentage of GDP. And that is why we sank into debt. Because we did not want to do what other countries did.
We do not want to do what Kibaki taught us that we should do. But today we have learned also that it was not only Zakayo who was the tax collector. You have also learned about Matthews. Matthews here was also another tax collector. There's nothing wrong in collecting taxes. What is wrong is embezzling taxes which have been collected. And then if those taxes are punitive, then it is wrong, because the people can no longer tolerate them. We want the church to speak the truth to power and to tell those who are in power today, the people are hurting. The people are hurting. They don't seem to know, to understand. Uneni wa Musumbi Ruto kwa kavitane kaangusanisi wakati wa muvea wa koti kana judiciary na muvea wa executive ikwatie mwaki minister wosese Yaden Duale pamwe na senator wa Kericho na ula ingi ni wo munene wala ingi mbungeni ya Senate Aaron Cheruyot. Uneni ni wo makiweta kana Musumbi ndauleana na koti ndiye ukitana na ulusa ni kotini na alame na muvango wa kutumia koti kutunga maendeleo ma Kenya na itina. We are going to be firm, we are going to be clear, we are going to be decisive, because for far too long Kenya has been held hostage by incompetence, vested interest and corruption. You are saying, let us root out the few who are corrupt in the judiciary. There are thousands and hundreds of judges and judicial officers I can bet for who have got very high integrity in our country. But we're dealing with those who are corrupt in the judiciary. Deal with the corruption in national government, deal with, in the cabinet you told us corruption will not be entertained. Na ndio rais amesema, hajasema tupigane na judiciary, amesema tupigane na wakora. Mimi sijui wale wanapiga kelele kwa nini? Wanapiga kelele kwa sababu wanajua hao ndio wakora. And that is not intimidation. Watu wasituambia we are intimidating the judiciary. We are just being fair and critical, just like anybody else is criticized. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Volisi vamwe maofisa maukunikili kuu ya tala matongolo kauntini ya Masako ni mambesi ukunikili kudhiana kikucha mundume umwe wa ukuwa katikati kuma ngomeni. Mwe wa mundume umiwe kivuni kiokoni ta umonde wina maumisie na watu hawa numbani ya kusuvia meya kwa kangundo level 4. Kuna na umwe wa musi wa mututia ailes ya kana ala meiva kuvenake iyo mawetie kana mututia ikise kiguni na itumite kueleka na meta na kumwovosya ateo vaimela indi kila cha sanisia aingi ni ukwithi wa mwi wake utena nguwa na ingi wina maumisie mamutwe na moko yimani yake utewanzia mitambuthu kuma musi kwake boni mutisia na Mauvoo yange. Kuyana na muwa musi wa murutiani kana uyo alikile kiune masane mawio mwendoni wa sainya na kuithwa mwitu rosmbula ata hiva kuvia manyithiwe na mwamalama hiva kuvia na mututia imutavya kana alikile kiune na nzela itana manyika nisaniwe na mututia joelinzi okawa mauruku ulikile dhimani niri tuyo saa ina itialite siana siya kwa isi ukie na nasi ya dhisia na umwe oketina nonzi okahoka siya ndeni si ewanda makawiche enanzoka na tutaminete ndatike 10 tewambu twaumala twethia stana mwana eno maungamite thimani thinzoka ukutwika ulikile na makulia ni cha umambia nzoka alikila pau mwamanya atakana ni alikabu mambia alikabu na wawambu na imamanya ni walika statement ya keli mwanake ni uziokia asia nziokela wokie ogia lika na moko musisia na mamo no kilite moko no lo na mamwia sioka imoka kome na maso kama leo yu kuma masane mawe omwe wake imaanza na kulea kuoneka omwe kiune masane makioko na chakuma chane kuithwa ethwa tena ngwa na mwe wake wina maumisie koma ithete kala andu angi moka te kala tumandito ondu tumie nzoka taendea na umumya umwana ndo ameumba kwa polisi la yuki ya tu ya titani sie na saile sia kwacha nimeuka moke tumi na mome moka tena alame umasanzo wake yuone
Maduka mundu mukosu no mekise kabila balanzi uko balo mam wekile balo ukwamete ake mwana era mwana kionge wakisio Daniel maingi amma mwenda imukose lenzi ukabala na ndibogo umelelwa na niye muboy na nde nangwa onema kana tinde imathuko mezo imathambe semabia na tithisi kana wizo niko wendie kana ekiata nyendisi kana niyekwo nditu nikitie gwangu na nyata umarai toka tata kwizu tutaguende munini wa Kivu akisokina kia ikithe ndito ithi nwa menda enende meswena kunugula utonya umekia misio aiweta kana kula kwithira maimaisio ni thima kiu kwithira kwithiwa na ikumbinge na enende kwendea na kwase mathayo kiokone cha muthenya wo mundi ni musie ni nako ni wasimu ni mundu kuma utuini wa Ngomeni lawe kisione chakwa na newa pe mundu ulikete imani na ni batomeka akethewa mukuo na kuma bauni no satwa na kuma musie na koka bandone bau ila na bika bandone bau inethea mwewe unaumwa kiune na nengi tosa atwa ya kwita polisi na polisi yoka ya sisia mwe na nengi mwene watwa wa Kangundo level hospital ni asia tithitwe na ikusia muthembo kisione ki nundu wa maima ala methitwe me kisione cha Katine ebo ngukulia enende mesubiane na maima ibindani ya mbua MC Award Atala Jackson ndakaolevi kite kisioni kina Ken wa menda enende kwithwa maitethanicia kwika ukunikili hoto inge imenda maofisa mavolisi kutoa isa ukunikili wa metoke kuthia na kiku ki ethe wabe wametho mavititie na wameoso matambia metu makimiao nitwatembea ba utumia sisi okekwie na nitoka o exercise ya umosa fote tatu inenangania nandu na nzioka umwe kiune twethe atena ngone mwe na nzioka imukune na mutule kuoko kuni wikithio munene kana nzioka akitia kwawa na oka ekwa okegone ningulia nundu ninegwa madam mola na mbe wakwa nwanengane ukosi munene muno pio udo process ebwa wiyo ngulia polisi iko kuni kilimo pio na mundu wonde ola usikanie na kikucha nzioka ndatha kwa kotini metoke muno nundu gewele kuma nikuona ni kana pe na ngusanisho nini zibo za sindu cia konde na teasia tatikule serikali ike speed investigation na mituki alama wa yenzi kama ya aprend wa mara kotini nikenda mose wetambia wethe wi ukanyo kwa langi kaundi ni Masako ni Toboni Mutesia sawa sawa na wewe katika jina la Yesu na niendo mea kwa niaba ya jumbe on the parliament na parliamentary service commission pamoja na chairman wa PSC ulani Dr. Wetangula nitwaete pole situ tuima boya ne kanangai either na mwe bindani yeyo muno. Well, you know, it has been raining for the last 1 or 2 days very heavily and our roads are not in very good shape. While an accident sometimes you may not blame everything, but I think it's important for our roads to be in good state, particularly given the drainages in Nairobi. You know, you saw how the floods were in Nairobi, and you never know, maybe it was a slippery road. On behalf of the people of Makueni and the people of Kibwezi East constituency, I'd like to pass condolences to the family of Justice Balu and Honorable Jessica Balu. I really want to call upon the government, especially Minister of Roads,
to check, and especially those operating from the city, to check, the road blockages whereby there are pools of water. There are even roads which are poorly marked in Nairobi, especially Gong Road, towards the end of it in Karen. A lot of drivers, you find yourself even driving to a dead end because of poor markings where they're supposed to be turning. I want to bring my condolences and the condolences of the larger Machakos County leadership. I just want to urge the government and the entire nation at this time whereby we are experiencing high rains, everybody to take caution and the government to be very keen and make sure that all the sport areas within Nairobi and the entire country are well signaged. On my behalf, my family and that of Kitui County, I want to give my heartfelt condolences to this family. It's very painful to lose a young boy. And what I can say is that we just have to accept and pray for this family that the peace of God that surpasses all human understanding can cover them. Atongo ikuma ile mbetane ya ukambane manenga nangethisi ya ukia kisio kwa muse wa muyumbe wa kibwezi ya umilone wa suwa mwandu Jessica Mbalo kumana na kikuta mwana wa Benedict Mbalo kwisilambanga ndoku ya leluni ila ikitikie kiokone ta omonde leluni umwe musene wa ilovi ndongo yi isi akula muvya wa malelo na ukunikile withianu wa malelo ivindane yikwe na mbua nene ile tumite malelo methe wana maimame na kiwo na kuvingisa ukui malelo ne mainge mande na ende tuisonga na mbe madhao nenekana madhao mwako sindani ya kikombe kinene ile mbeta